Jomatindo ok giwuok mondo gidhi gimany tich. But the best they can do is to dhi manyo mon madongo. Waneno ka lweny koko ni kamora mora nikech jomatindo gi chal ni gidwaro ngima maber. Amosi ne misawa jahera mar Mbakana Media kata janeno mara. Arwaki kendo e chenro mar Mbakana Media e thuolo machielo kendo ma Nyasaye omiyowa. Kuom nyingaga giluonga ni Carol Nyakwaka. Kaka wuono wan kod wendo malong'o, wendo motegno e wach Nyasaye, wendo mowar kendo en jadolo. Adwa na miye thuolo to kata kamano kapok amiye thuolo, pile pile chenro wa wakelo ni kwa wuok e D2W direct to work ma en residence suites kama inyalo bire kod osiepeni, nyithindi kata family ni, en kama ber maonge koko, en kama okwe. En along Mombasa Road, idonjo kod Katani Road. Ki walk from airport, ti donjo gi Katani Road, ti biro mana matin, to ibiro yudo DTW direct to work. It means that you can work from here. Anything that you want to do, you can do from here. This is a nice place, a good place. Matek kabisa mondo ichop kaendi, en kama longo. Weya kao thuolo mondo urwak wendo wa ofulnwa nyinge malach kaeto wachnwa gima en to gi mbaka modwa goyonwa e chenro mar Mbakana Media machiegni. Erokamano ahinya Apostle. Iluonga ni Marren Otieno. Kamano. Marren Otieno is a mother of 5. Yes. An mama mawar ahero Yesu. Erokamano. Erokamano ahinya. In mama mawar ihero Yesu. Amen. Amina. Amor winjo kamano. Onyuoli kanye dala? Onyuola Oyugis kamoro ni Sai Konyango. Onyuola Oyugis in the mid 70s. In the mid 70s. Yeah, I'm scaling. I'm almost reaching 50. To ngato kanyal ng'eyo. Yeah. Koso 50 ni tindi chope ya. I'm almost. I think I'm less with 2 years. I reach 50 here. Hey, mano Nyasaye oriti nikech ka neni taneno ka ing'ama pod tin ma pod yot, wangi pod ler. Erokamano Pastor Marren. Amen. Erokamano ahinya e chenro nendi. Kawuono ok inyalo ngisonwa aparo ni naseneno kuonde moko kijandik book and so many things you do. Ya kapok wachako topic ma kawuono. Yeah, warruok kaendi asewuotho gi Nyasaye for gimoro like over 20 years. And step by step asebedo ka serve different capacities and area masebede gi kane gi jipa ahinya en area mar puonjruok wach Nyasaye. Yes. Chunyo ero puonjore somo wach Nyasaye, just puonjruok tu mana mara mondo ang'e gima wach Nyasaye wacho. And I think ni kaluwore gi background mara be kaka nadongo. Babu ne japuonj to ka no dhi school kinde mang'eny no ket out gi storybook. Koro nadongo ngima ma secluded. Seche moko kodok school in the afternoon to nyaminwa bodok school koro ane ot kenda koro kodwa na wuogi koro miya books kanyo som. Koro apani omiyo chunya ohero somo. Yes. Koro miyo chunya nohero somo weche mag Nyasaye, buge mostly. Koro out of buge giendi seche ma somo tandiko. Yeah. Koro out of that nayudo that desire to also write a book. Yes. Yeah. Yeah, koro I've been able to publish a book. One is published, moko gin ondik gi andika to gin in PDF form, gin ebooks. Okay. Koro that is a hobby. Okay. Yeah. Book misendiko iluongo nade? Book masendiko nitiere book mosebedo published iluongo ni Smash Through the Limits. Yes. And Achieve Your Goals. En book ma it's not limited ne jo Kristo kende, ne jo Nyasaye kende. Yes. En book minya som gi jogo mane business, jogo mar pursuing their careers. Jita nyalo some. Yes. Erokamano. Koro mano is published. Nitiere
mock published be. Okay. Like the power of the human soul. Owuoyo kuom chuny soul kaka chuny dhano. Yeah. And kaka kanyo endo ema Nyasaye dwaro ni mondo wadong chunywa. Nikech weche duto matimore ngimawa kale chunywa. Yes. Koro mano is a book it's in the process of being printed and published. Erokamano. Yeah, to gi mamoko go. Erokamano ahinya Pastor Marren Otieno. Ibiro nyiso ka watieko kuma wabiro yude buge ni bugno kaka wanyalo yude nikech ang'eyo ni ka watieko jomoko biro dwaro mondo oyud bugi no. Erokamano. Kawuono ka wan ka to adwa ni watemane chambua wach moro gimomiyo kawuono chuo matindo ama vijana, young people, they are going for old women. En gima oketho community kawuono. En gima inyo community nikech joma tindo ok giwuok mondo gidhi gimany tich. But the best they can do is to dhi manyo mon madongo. Waneno ka lweny koko ni kamora mora nikech joma tindo gi chal ni gidwaro ngima maber. Gidwaro ngima maber mok gitiyo ne, mok gichwere ne loya. Koro mane topic makawuono wadwa ni mondo wawuoye. Ang'o momiyo yawuoyi matindo, awach ni yawuoyi matindo vijana. Kawuoye young people, tawuoye 25 kaduogo nyaka 18. Ineno nyaka 18, even 18 iyudo ka gi pursue these old women. Yeah. Ang'o matimore e generation masani? Generation masani ni gimomiyo mano timore sana. Yudo ka generation mane wadongo ne wadonge generation mane overlook tich matek. Yeah. Ne wadonge generation mane o believe ni gik moko ok bi mayot. Ki yudo ka ng'ato nigi mwandu tibro yudo ka history mare nitie. Ng'ani ne tiyo e kambi ni kumoae onyiew gini, opuonjo nyithinde. Yes. To generation ma koro masane ni gimomiyo jok matindo gi dwaro mon madongo en ni nikech culture moro nitiere mar get rich quick. Yeah, get rich. Bed momeo piyo. En culture ma flaunt mwandu. En culture ma flaunt manyiso mayango ne ji gik maywa wangi. Yes. Lakini ok nyis ji process. Koro nikech culture ni ywa ji. Koro ng'ato dongo kung'e ni mondo ayud gigi piyo nikech tich be okanya ane ka yudo mapiyo. En ni mondo koro amany miyo mantierego. And iyudo ka nitiere be gima timore society masani ni nitiere mine mang'eny man gi uwezo to gionge joma chuo. Ok kendgi. Gin gi nyalo to gionge kod joma chuo. Koro iyudo ka mano be nitiere gi gin gi need mar bedo gi joma chuo. Nikech dend gidwaro. To koro gionge gi poko kendgi. Koro giyudo ka gin easy targets mag jogi. Mag vijana. Mag joma tindo. Kinde moko naneno documentary moro Netflix iluongo ni Twinder. Tinda Swindler. Tinda Swindler. Koro yudo ka ng'ani endi no target single women. Yes. Man gi pesa. To nigi gombo mar mondo kendgi. Koro ipani en mana gombo mar kend koso en gombo mar ringruok be. Ineno these old women ok gitema nyithindo matindo dhi kuomgi ni ok okendgi. Wan nyaka gimo kend manie marriage. Now problem ok en ni ok okendgi momiyo gidwaro nyithindo matindo. Ineno nikech even the women mantie marriage podi inindo go gi nyithindo matindo. Gima miyo dhako man gi chuore wuogi madhi nind gi nyathi matin. Chanzo mar shida makamano entiere ka nitiere dysfunction e marriage. Dhako nyalo bedo ni yes chuore nigi pesa, chuore kelo chiemo, lakini iyudo ka most families dichuo onge gi time. En osekelo ni chiemo, en osechulo school fee, en ose meet needs, onge gi time
mondo owinji needs mag chiege. To koro sex is one of the needs mag dhako. Mano is one of the needs. Momiyo giwuok oko. And even apart from sex, per se, attention. Attention. Iyudo ka ng'ama miyo seche moko kodwar sex. Ipani ka giwuok oko, these ladies giwuok oko to cases mang'eny mwayudo gitimo sex gi young people. Unaona? Koro wuok gi oko magi yud young people, ngiso ni jogi, these young people miyo gi attention. Young people miyo gi attention. Young people giendi express negi some element of adoration ma ok giyud from their husbands. Ineno ka nitiere foundation ma every marriage obedo built on. Samoro ka nukendoru gi ng'ato nokendore gi chuore, to there was a foundation moro ma showing affection, nitiere kaka ulongo, nitiere kaka respect each other. Tiyudo ka as business grows, as demands mag family medore, and as igni be koro medore, ng'ato koro bedo mol, ng'ato koro bedo neno ni ichande, ng'ato koro neno ni isebedo maduong'. Ang'eni ing'amo dhi school kendo ing'amo ero somo mang'eny, kendo ang'eyo ni gik mapenje gi you understand. Age, ka ng'ato koro gige age ma koro ng'ato neno ni ool. Mateni ool kende, the other party ok ool. Ineno, that one happens. Ng'ato nyalo bedo ni ool kende to the other party ok ool. Nikech luore gi the genetic makeup mar ng'ano. Samoro yudo ka ng'ato, especially joma chuo, ibo yudo ka their strength dok piny. Kaka gimedo bedo jok madongo. Strength margi dok piny, en seche moko en gi tuo kaka maybe diabetes, en gi tuoche gi. Iyudo ka koro even rising to the occasion bedo a problem. Koro samoro en gi dhako ma onge gi problem. But en gi problem. En gi problem. Koro ibo yudo ka dhako ni endi samoro nyalo rito 1 year, 2 years. And then given if there is no solution, and then as a family you are not talking about it, koro miyo ng'ato can be tempted. I think that's really what happened. Iyudo ka ng'ato koro chako manyo attention oko. But en gima ji nyalo loso yot. En gima ji nyalo loso yot nikech ibo yudo ni kata ka ng'ato nigi a condition, there are medication ma can handle such conditions. Their diet ma can handle such conditions. But seche moko yudo ka joma tindo bedo attracted gi joma mine madongo to ok kata ni mine gi endi nigi problem utegi. En mana ni mine gi they miss the youthful energy. They miss that energy ma the young people nigo. Moko are just out of lust. And lusting any cannot be satisfied. Lust en gombo ma ok nyal chung. Koro, one of the things monego watim and especially these young people ma are going for these older women. These young people kongyo, yes, they are exposing themselves to and this in the spiritual aspect. Sex is more like worship. And sex is more like when you worship, you connect, souls connect. Souls connect. And as a young person, can get that tendency of going with these older people. You doka itingori. Itingori mane kama koro perversion chakore. Koro yudoki igangori girope moko because gima timore sama ichako timo gimoro cha.
chamicha kutimo gimoro it is just a spirit no onge spirit no podonge itimo tiwuok ichak itimi wuok the third time spirit chakoro biro ka spirit osebiro koro spirit take over this urge koro it becomes kata okidwar to the spirit pushes you koro bo yudo ni sama koro idwaro lakini okinyal yudo mine madongo gi koro perversion chakore koro ichako donjo into other things and this sexual sin but koro o diversify iyudo ga koro samoro yae mine koro idonje chuwete samoro yae chuwete koro idonjo e nyithindo and then samoro yae idonje bestiality idonje koro the spirit just strongholds ropeka koro medore and then that is a sure way ma ngat matin be ketho go ngimane kabisa. One thing that I would really encourage young people gige nyasaye ok bi mayot ok bi piyo but the reward is great sure the reward mar riemba mtoki minyeo gi pesa ni there's a lot of peace that come with it unlike iyudo mtoka inyeo onyieuni gi chingato even that confidence mabe kumidhi ego inano koro kaka there's a time we had this case moro mana kijenda 4 manonegika en mag iyudo ka gin issues mana mag yudo mwandu pio. I would really encourage young men ni these young women, these elderly women they have lived their life they've lived their life they have a baggage their souls are intertwined with many souls but the moment you go with them you don't live alone you live with a spirit and before you know it becomes a pattern in your life ipani mai momiyo kawuono yawuoyi matindo moko chweyo moko nyombo nikech negi sedhi ging'iyo gi mine madongo to miyo madongo mong'iyo gono gine utegi they cannot marry them unaona koro o end up ni koro okonyal kendo koro biro daka kamano koro en tije nena nindo gi ng'ani to weyo to next step ma koro chopo gi nyaka gima koro biro ni LGBTQ what do you think iparo ni mane gima timore ineno ng'at matin ka kijana matin ka date gi mama maduong mama maduong ing'e your place in the life of that young man mama maduong ok bi chande sakasa ok bi chande sakasa miya mate mnama adwaro ya time kata warom kama kuromo you pay everything mama maduong bo me a peace of mind and in fact be support fully push to grow or to outgrow something no bed mana kanyo obudwaro manini am okay with the way you are but a young lady of her age will challenge her why don't you grow why don't you overcome this habit why don't you think outside the box why don't you look at so and so who is also our age betimo magema koro ngamusi ngiyo gi mine madongo ongiyo gi comfort zone okobi ko det nyako matin to bo yudo nyako matin chande me stress will demand growth will demand needs to be met koro yudo ni koro afadhali abeda nikech the pressure of dating a young person opoko grow the mental capacity or the ability to handle that and in the long run yudo ka ngato chopo 40 years poko kendo ochopo 45 poko kendo and yudo ka koro mondo kendi be koro bedo matek koro that is one of the biggest challenges mane kore gima shida mantie to ere kaka inyalo gol young people ka pok warango gimomiyo divorce otimo cathedral e kanisni kawuono divorce otimo newa ere kaka wanyalo konyo these young people just for 2 minutes mondo waranga ne gimomiyo divorce gi separation ng'enye ute lamo kawuono young people gi kaka wanya konyo gi en mani mama wacho ni it is a blessing to be young
And as a young person, this is the time you can try. Do something with your life. Yes. Do something. Your life, your latter years. Your latter years, masani, will be proud of what you did. Yes. If at your 30s, it was the mon madongo, you are wasting your years. Doing something is in the sense that karmondirit ni mama moro chulo ni ot, karmondirit ni mama moro nyoni mtoka. Timatek. Mwande yudu mtoka ni? Samitio matek your brain capacity enlarge. You are able to handle challenges. Mabiro gik medwarogo. Yes. You are growing mentally. You are growing your capacity. Koro kata capacity no mi manalufa paga beach. Rejoice at that level. Yes. Cut the coat according to your size. Ka capacity no nyami yalufu pradek. Yeah. Just continue to build yourself. Yeah. Grow yourself. Nikech ki weyo ni nadwa relax at 30. At 40, there is no woman will need you. At 40, you've not built anything with your life. Yeah. At 50, you start getting into other things not good. Yeah. And your life gets destroyed. Ero kamana inya apenjo gima chanda madwa ni wange ni ipani tabia matimore timbe matimore okoge emo miyo divorce gi separation odonje kanisni. Tabia go bechangia. Nikech ing'eni one culture moro maji, even in families ji watch porn. Yeah. And then ngato watch porn and don't expect nika kanone na porn star. Eka kodhi otime ot. Koro nitiere, I've heard, this is a case I've handled of people who are just married and were doing well, and all of a sudden the man starts demanding for anal sex. And Magi Manedakono, she is born again, both of them are believers, are in the church. But the man all of a sudden started demanding anal sex, but she couldn't take it. Okonyal. Koro yudo kinono kuma this desire for anal sex why? And out of watching pornography. Koro yudo ka gik ma trends masanegi o contribute. Emo contribute divorce, separation. And then this popular culture or impact families zaidi than any other thing. The culture ma flaunt wealth, flaunt good life, flaunt designer dressing, you know, okay, to a lot of pressure in families. This godliness with contentment, kaka mumo advice wa, you doka, it's not easy. Sani ndikoro kwa goko dimbaka te wacho ni ay Marren, this year I've done this, I've done this, I've done this. At the end of the year, I've built my home, I've bought some land, I've bought some wala mo Nyasaye kamora chiel. Inen and kora donka pe Nyasaye an ni ano kale maber koso matimore. Kora yudo ka ibedo gi a lot of pressure. Yes. Idwaro gima onge. Ibedo gi a lot of pressure ka oking'e Nyasaye. Yes. Ka oking'e Nyasaye, because times and seasons are different also for different people. Koro ng'ama ok understand, ubo yudo ko ket a lot of pressure on the spouse. Ang'o mamoni dhi manyo tich. Yes. Ang'o mamoni seche moko en gi tich. Ang'o mamoni chulo ot machal kama. Ang'o mamoni gero ot kama. Ng'iewo gari. Koro yudo ka ng'ato is always on the run looking for money. Yeah. Ng'ato is always undergoing mental stress. So nini tiere this mental diseases mang'eny. Yeah, mang'eny. Nikech a lot of demand on pressure. On pressure. And this pressure iyudo ni koro push ji to take loans. Yeah. Ikaw loan ma. And at the end of the day, your income cannot facilitate the loan. Koro you are stressed, you are so much. Koro yudo ka in jachien bong'eyo sama pressure nitiere no. Koka the strange man comes in. Ng'at ma is ready to
to buy you a home, ng'at is ready to educate your children, ng'at is ready to take care of you. Yes. Kori boy yudoka, because of the pressure and my heart is so much drawn to wealth, I have to have it. Mondo jiongeni ewinjo maber, I have to get a means to subsidize income mamara ne. Koro yudoka dhako chako donje extramarital affair. Yeah. Kata dichuo chako donje extramarital affair, oyudo mama moro ma stable makan facilitator him. Koro magi endi medo kelo strain. Yeah. Strain. And like any other thing, you can't have an extramarital affair forever. Yeah. A time will come when things will come to the light. Yes. And then everything will be exposed. And mane makoro kelo. And then when those extramarital affairs are going on, you withdraw. You start. You know, men chuo pogore gi mon in the sense that dichuo nyabedo gi extramarital affair to podo ero chiege. But a woman can get extramarital affair to chunye divert. Yes. Completely. Koro chunye akum chuore. Yeah. Okodua anything to do with chuore no. Koro chuore ena cold. Cold. Yeah. Koro yudoka strain no medore and at the end of it leads to divorce. So chunye dar. Yeah. Chunye dar. Kamagirome. Women are emotional. Yeah. Koro the moment mamondo dhako gig machak the extramarital affair, her emotions are shifted from you. Ere gima push dhako ma is married. Madhi oko. Adwa ni men mabe neno gini. Ginge the issues or the things ma can push a married woman. Yeah. Madhi oko mochak bedo gi ng'ato kukucha. One of the things ma push women, one of the major things is when there is no sexual satisfaction. Thank you. In marriage. When a woman is starving sexually, or starve, she will go with anyone to satisfy houseboy. Yeah. Just to not nyoero ngano. Mana mondo be satisfied. Or can satisfy sexually. That is a major cause. If the sexual life is okay, another thing ma contribute into extramarital affair is neglect. Yeah. Iweyo dhako kanyo. Neglect. Yeah, he provide ikelo chiemo, itimo everything, but yeah, she's there. She's there. Oki inyise any affection. Koro o feel abandoned. Yeah. O feel, and in the process, what people should know is that there is something. That is when now somebody comes in the process. Somebody will just come out of nowhere, start showing that affection. Mane me yudoka kata mama no samoro nigi pesa lakini the kijana matencha show affection. Luonge nying moko mapok no luongega. Is ready to anything for you. Gimedwaro abotimo ni to timo. Samoro onyalo run ni errands here and there. Samoro nyabiro just to drive you to some meeting. Onyalo piki tuo teri nyako hospital. Dichuo tingeni no de 24 hours. Dichuo is manya ngato kuredo teri hospital nyisa ne bil pesa. Manya be kata pesa no kongisi. In ma koro en ngati. Enemo feel your pain. Enemo feel samituo. Enemo feel anything. Ko winjo kata ni gimoro timore. Enemo ringo. To enhance on. Yes. Koro gik maina gwendo emotionally the woman begin to connect with this person. And once the connection is there, that is how now this cheating comes in. Yeah, that is how and Koro, it will take a lot of work to restore. Kech adwa ni wadwela inya kuom mene. Adwa ni wasimu chuo mondi wabiro wuoyo ge chuo. But adwa ni wadwela inya ni kuom mene. Nikech mene madar. Ka weche osekethore to mene madar. To mene mabedo hat. E kinde mathoth. E dak mar dhako gi dichuo e ot ka mine mabedo hat to gima ng'eyo gi dhako ni dhako nyalo bet ki hate for many years
mo vumilia imo dakodi, but chieng makoro gik ni mama ni koro dhi, you cannot stop her. Yeah. Okinyal chunge nikech oketo gik mang'eny e chunye. Yeah. Then ingeni men kata ka gihinyi, some of them ok gifeel. Yeah. Bende ok gikwang'uono. So ibiyudo ka dhako ni en na gi pains omedi 20 years ka en na gi rem mar chuny. Kogi kamoro itabidi ametoka. Yeah. Ineno biro chune mondo wuogi. Koro akeni magi are the issues momiyo ket adier divorce ng'eny. Separation to koro ka wuoye. Ma ng'ato wuok odak kacha to ng'ato wuok odak to koro ok anyal wacho. Yeah. Ineno. So pinyo gi kamoro ma aparo ni en ne chuo mondo bed machiegni kod chiegi. Unaona? Satisfy dhako no sexually. Because dhako onge del mamodho pi. Onge del mimiyo pi. Tok dikaw del midhi kete e fridge e baraf mang'ich ni mondo tulia. Chiemo emekane freezer mondo tulia kate fridge. Yeah. But when a woman is not satisfied sexually, that woman mana kaka ne wacho no, obiro nindo gi anybody kata janeko. So long as ng'ano satisfy. So nikech chuo penjo wa pile mang'eny kate ministry kate conferences. Chiega bila. They need to know and to understand. Ni dhako ichako rome gi e pien. Let me tell you, Pastor. Yeah, tell me. Ot ma ji odhierie, dhako nyuol kaka lwang'ni. Nikech ang'o? Dhako no dichuo rome e kitanda ya kutosha. Gima dhako no nyalo paro onge. Ot ma ji odhier ma ji thagore ji nyuola nyuola. After every year dhako nyuol bedo ka nyithindo chopo kata par. To giherore ahera. Yeah. Onge gima ridhisha dhako kaka nindo. Mi chaka miridhisha dhako no gi nindo. Kata koro yuto mari is too small. Yeah. She will understand. Yeah, that's true. That's true. Obiro elewa. Koro anyiso chuo ni ya. Kata duko ni aduoka wach. Ka wadhi ka watieko. Nikech wayudo ni koso gik ma chuo ok tim makare emokelo divorce. Unaona? Mang'eny. Koro ne dichuo. Gimora mora midwa chak gi bedroom kar nindo. Any discussion midwa chako gi chiegi, chak kode bedroom. Discussion mora chak e bedroom ka un duge. Nikech nuwero ruku rwako law to an extent makoro uchako ni koro udwa dak ne uneno ruduge. Ma ng'ato ka ng'ato nohero dug wadgi. Unaona? Gima moni dok e bedroom michak wuoyo gi dhako no ka in duk to en duk kaka ne uchako. Mi wach ni nyamama ka asekoso, ka asedhi marach, ka asekoso ni to nikech an dhano wena to uchako wuoth manyien. Iwinjo? Uchako wuoth manyien. Chieng' mawinjo ka dende dwaro miya kik inyise ni aol. Chuo mang'eny nigi mpango wa kando makoduogo to ol. Yeah, that's true. 24 hours. Onge chieng' monyalo yude dhako. So to men ma watch Mbakana media, is a humble request from one. Unaona? Yeah. Satisfy that lady in terms of chiemo kata yuto ni tin. Miye moro mantieno nikech dhako maber ong'eyo maber ni yuto mar chuora tin. Yeah. Ineno. So akeni ni nyalo wacho ang'o kanyo mondo gimi nyalo nyiso chuo. Gima nyalo nyiso chuo en ni challenge maduong' ahinya ma wan go sani endi. Nitiere demand mang'eny kuom chuo. Yes. Nitiere demand mang'eny kuom chuo in the sense that one thing ma onego bed aware of as mon en chuori no nyaka ji will it on him. Yes. Koro en gima you just uwacho gidi. If this scenario comes, he handle enang'o. Yeah. Because the scenario will definitely come. Obo yudo nyako moro maber moloi. Yeah. Obo yudo mama moro man gi ability moloi. And in kaka chuora ini handle gigi nang'o oko kanyo.
just communication, being free with your spouse. Makuri nyanyisa ni, akale challenge moro ka, akale nitiere issues moko ka makale, I don't know. No chuo madhi kata ngiso monde gini, nyako moro wan gi office. To thunga makaka yue onge. Unaona, that openness, that love, that communication. Dhako be dhi ngiso chuore ni wuon Otieno. An gi challenge moro kata adwaro ni ang'isi. Ineno kama ng'ano osebedo ka luwa. Ineno ka ji nyalo wuoyo kamano. Then okapar ka issues nyalo yudore e dak. Communication is important. Nikech communication ka ema koro thiro gik moko. Ema thiro gik jok moko. Nitiere seche moko minyiso kata inyiso dichuo ni da gombo mondo wadhi kodi kama. Ang'eni gimidhi timo onge, but the fact ni intie kanyo wan kodi, that is enough. I know that there is that security. There is that presence mareno ogengo gik mang'eny. Koro seche moko yudo ka dichuo mondo obed kata jaratiro oyang ne ji ni an gi chiega. Onge. Okodwa o create room. O create room mondo ji ong'e ni an available. Onge sama nene gi chiege, onge sama wuoyo kuom chiege, onge sama onge kata picha ne moro amora minyalo romogo gi chiege. Seche moko wanyiso chuowa gigi to gineno ka gima samoro ni iero picha kata iero in clingy. Idwa na dhi kura dhi atim ang'o. To seche moko ni mago yore ma ng'ato nyalo geng'ogo temptations. Samoro nyarwe gimoro ne dware to koneno ni gin entiere gi chiege kanyo. To wacho mane mano kamo kada chop. The other way also. Koro gima nyalo bedo chuo, nyiso chuo. Beduru open ne monde. Pastor Marren katwa ni mondo apenji. Nyaka e ute kuonde mwadakege. One gi case ani mar LGBTQ. Even the married people. Nitie chuo moseyudo mondegi gi mon. Owe osiepne, owe dhako gi osiepne madhako, to koduogo to yudo gi e kitanda. The same to chuo. Dichuo biro ga e ot ka gi osiepne ma wuoyi mok gi were to gipogre kara jogi chodre. Unaona? Ang'o mokelo this issue of LGBTQ in society kata e piny kawuono nikech it's too much and it's everywhere. LGBTQ is an agenda. It's a Western agenda to obiro proponents mage all pesa these third world nations. Koro members mag LGBTQ negi ways magi yudogo free finances, free support, organizations ma champion giguendo. Koro out of the love of money, iyudo ka ng'ato koro o connect o makore gi a lesbian. Not that she is cross, not that ni en gi urge for women, not that ni en gi feeling for women, but en gi mochuno nikech onge gi uwezo koro mondo oyud access to finances. But there are also those people intersex. These people born with both sexes. Those people who are born with both sexes, I think their case can be different. But here is a case mangato bedo married nigi chiege. To en gi chiege to kendo dichuo moro matiyo kamoro gine homo donge. Koro the root cause and love of money. The love of money. Lack. Ibo yudo ka the husband ng'ate chande gimo the base of that relationship ok ni attracted to men. And then this man can finance him. To koro case mangato is attracted to. Is attracted to men. It is not easy for ng'at is attracted to men to be attracted to women. En feeling. En ng'ama dichuo to feeling mage gina chuo ma koneno nyathi ma dichuo ma nyadundo maler mano en gi feeling. Koro mage iluongo ni perversion. Koro mago nitiere gi root ko samoro ng'ani kane dongo to nodonjo into incest. Sleeping with the sister, sleeping with relatives. Koro kelo spirits mag perversion gi kuome. Koro yudo ka
gik ma contrary to gige Nyasaye gi. He can go with an animal, he can go with men, he can go yani fellow sex. Yes. So the root cause of some gin perversion. But ngat ma soba tu modongo malongo mokendo ok it's not easy mondo yud ka otamani dichuo wadgi. And it's not easy mondo yud ka ngat nyako modonga mokende beni koro kane nit I feel I feel zero, you know, like it's not from nowhere ni aboka ni koro we can't even stay together. It's not normal unless that person is a pervert. A pervert chai makoro bro dwaro nyithindo ma also sodomize nyithindo matindo. Koro another spirit koro donje. Ingeni gini dhiera ka watieko mana matin. Ka wadhi skunde kawuono gini is all over. Nyithindo ywak te schools. Ang'o mochopo gini nyaka school? Gigi has been in schools for long. I remember even in our years when we were in high school, gigi nentiere skunde. But ne okene kiwango maduong kaka sani. Sani ngeni because of digitalization, globalization, koro miyo ji yudo access to this gine timbe ainago. Koro miyo gigi omedore e school sana. But nyithindo ma practice gigi e school, their drive ok ni mondo giyud pesa. Yes. Nyathi ka this school en 13 years, very innocent. Moko pok ong'e kata gimoro about love, sex and all that. But koro yudo ka nitiere jok ma are from families ma people have, you know, like nitiere nyiri ma this school ka giseng'iyo gi life of sex. They have boyfriends, they're used to going with boyfriends. To nikech koro genya yudora gi boyfriends but they are addicted to Form 1. Nyiri madongo mane okay. Koro gine ma gi recruit joma donjo ge. Gine ma koro gi recruit nyithindo madongo donjo matindo. Nikech ngima gi oko kucho chonde ne gising'iyo gi that life, that exposure. But yudo ni kata jok manodonge school gi that most of them yudo ka ngato ne straight. To even after school yudo ka ngato pod straight. Yes. Koro ma bedo practice to school as much as the rate has really expanded, but the intent and the lack of access to sex has contributed to it. Especially ginyiri madongo moseng'iyo ne gi boyfriends. And they are addicted to having sex frequently. Kage di school koro they can't access that. Koro gi dir nyithindo gi koro mage makoro miyo gi tiyo gi those tools. Ipani jopuonj mane school ok nyal control gini. Jopuonj nyalo control but just like inge gigi endi gibedo powered gi spirit. Koro japuonj nyalo control, but the genesis is not human. The genesis is a spirit. A spirit initiate to initiate a spirit kuomi. Koro ok yot mondo otieke. Gimanya tieke koro inano ka koro schools thoth ji, I mean schools maybe Christian schools kaka ma CU ng'enya giendi. Koro ka CU is strong to koro stigmatize. Inano ka koro ng'ato ng'eni is a lesbian. In fact mane gima ne timore skundwa. Koro ko winji ni you are a lesbian to in gi stigma, like you are stigmatized. Ji koro luori, ji oluoro bedo machiegni kodgi nikech ji bro suspect gi. Koro yudo ka koro mano miyo teko ne dok chien. Lakini ka Christian Union is not strong, te yudo ka ninigol medore sana school. I know this thing is a spirit, it's another kingdom. Iwinjo. Yeah. But gima chanda ma tama gi nyithindo. I know of a school ma japuonj nowacho ni we know that we have these people here and there is nothing we can do about it. Nikech kwa duoko gi dala to Ministry of Education duoko gi e school.
because they have rights mar bit school mondo gitim tanade Yeah. mondo gisom. But kirango gini at length tiyudo ni even the teachers ging'e about this thing gini e gini. Okay, ni koro like with the spread of LGBTQ, schools kore recruiting ground. Yes. The goal of LGBTQ is not for people to be lesbians and to be gays. It's for people to change their sex. That is their ultimate goal. Ketini ina lesbian ni eni chako bedo gi conflict in your sex. Yes. The moment mise bedo lesbian ibro nyisi ni change your gender. You change your gender. Can in a man, you change your gender into a woman. Yes. The ultimate goal is population reduction. Okay. Yeah. The moment you say change your gender, you cannot sire a child. Koro kage nyalo raise LGBTQ gi control population of Africa. Koro they can pour money. Gichako ni gin gays, yani gichako ni ama lesbian. You are a homosexual, yes. Man to man. But as you advance, you may do funds like this preaching of, change your gender, change your gender. Yeah. You doka kuri chako taking hormones, ichako grow breast, ichako timo nini exercise moko makelo. You remove your gender, whatever, all those things, procedures going on. The ultimate goal is to change the gender. Okay. And the reason for changing the gender is so that kagi change gender maji alofachia, jogoendo will never have kids. The population is controlled. Erokamana nya Pastor Marren, ang'o manyalo nyiso kanisa kawuono kawatieko? Gimanya nyiso kanisa kawuono en ni mae kinde mama wacho nwani be sober. Yeah. Be vigilant. Be sober kata ne ini wuon. Kiki bed gadier gi in. Kiki wach ni magi to okanyal tim. Kiki wach ni anto okanyal donje chude. Okanyal donje LGBTQ. Carry out your salvation on the moment by moment. Yeah. Like today, God protect me today to live a life worthy of you. Koro magi days mwawacho ni be sober, be vigilant, for the enemy like a roaring lion is seeking whom to devour. Ti salvation ni not when you ignore suspend salvation ni kawuono ni. Kitieko kawuono ni endi, thank God, trust God for tomorrow. Mano manyalo wacho. Erokamana ahinya. Nyasaye ogwedhi kendo ago erokamana ahinya kuom kawo thuolo ni mondo ibi Mbakana Media mondo ego kodwa mbaka. Kata kamano ang'eyo ni kinde moro ibiro duogo kendo ibiro goyonwa mbaka ni. To kendo pod wabiro medo puonjore moyarore e weche mag dak, e weche mag mine, to kod weche mag nyithindwa. Erokamano ahinya. Nyasaye mondo gwedhi. Warwaki kendo chieng' machielo. Erokamano ahinya janeno kendo jaherana mar Mbakana Media. Wachopo e giko mar chenro ni. To kik wi wil ni wantie ka D2W direct to work. You can do your works from here. Inyalo biro holiday ka, gik moko inyalo timo ka nikech en kama okwe, en kama ber, kendo en kama ondisore. En along Mombasa Road, Sio Kimau. Idonjo gi Mombasa Road to ibiro michop kaendi. Nyasaye mondo gwedhi, Nyasaye mondo tingi malo. Oriti masani.